Become an employable engineer. Chennai Institute of Technology, one among the top 5 engineering colleges in Tamil Nadu in academic results. The best industry-connected institute with world-class research centers. Placement training starts from day 1. Chennai Institute of Technology, Engineering Engineers. Counseling code 1399. Become the futuristic engineer at Sri Ishwar. Sri Ishwar College of Engineering and Autonomous Institution, Kinathakadavu, Coimbatore. Courses offered: UG, BE Computer Science and Engineering, BE Computer and Communication Engineering, BE Electronics and Communication Engineering, BE Electrical and Electronics Engineering, BE Mechanical Engineering, BTech Artificial Intelligence and Data Science, BTech Computer Science and Business Systems, BTech Information Technology. We also provide PG courses like ME VLSI Design, ME Computer Science and Engineering, ME Engineering Design. Counseling code 2739. For more details and admission, please visit www.acce.ac.in or contact 73736 17171. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோர் சவிதா இன்ஜினியரிங் கல்லூரி, சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். +2 முடித்த பிறகு அடுத்து என்ன படிப்பது என்பதுதான் நம் முன்னால் நிற்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி. நண்பர்கள் படிக்க விரும்பும் துறையை நாமும் தேர்ந்தெடுப்பதா, அல்லது தற்சமயம் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய துறையை படிப்பதா, அல்லது நம்முடைய திறனுக்கும் விருப்பத்துக்கும் ஏற்ற துறையை எப்படி தேர்ந்து கொள்வது? இது போன்ற பல கேள்விகள் உங்கள் மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்பது எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். இந்நேரத்தில் உங்களுக்கு சரியான சிறப்பான வழிகாட்டுதலை கொடுக்கத்தான் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகம் முழுவதும் பயணித்து 20,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை நேரில் சந்தித்து கல்வி நிபுணர்கள் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இந்து தமிழ் நாளிதழ் நடத்தி வந்தது. ஆனால் கரோனா காலகட்டத்தில் சில இடையூறுகள் ஏற்பட்டாலும் இடைவிடாது வெபினார் மூலமாக நாங்கள் +2 முடித்த மாணவர்களுக்கு உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியை நடத்திவிட்டு தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். கடந்த ஆண்டு மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதை தொடர்ந்து 2021ஆம் ஆண்டிலும் நிகழ்ச்சி கடந்த வாரம் தொடங்கியது.
இன்று இந்த காலகட்டம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா இதுல வந்து மிக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே நாங்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசணும், டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி பேசணும். இன்று பார்த்தோமானால் இன்று எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆகிய துறைகளை உங்களுக்கு துறையில் வல்லுநர்களானோர் நிபுணர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். முதலாவதாக நம்மளுடைய சிறப்பு பேச்சாளர்களை வரவேற்று விடலாம். பெங்களூரை சேர்ந்த டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அனலாக் டிசைன் இன்ஜினியர் திரு பி லக்ஷ்மணன் அவர்கள். அடுத்து பெங்களூரை சேர்ந்த அனலாக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவின் சீனியர் டைரக்டர் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அவர்கள். சென்னை அமிர்தா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள். எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பத்தி பேசும்பொழுது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூகுள் மற்றும் ஆல்பபெட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் எக்ஸிகியூட்டிவ் சேர்மன் ஆக இருந்த எரிக் ஷ்மிட்ஸ் சொன்ன ஒரு கூற்று வந்து இங்க நினைவுக்கு வருது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, சில ஆண்டுகள் கழித்து இன்டர்நெட் என்பதே இருக்காது, அதற்கு பதில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து தனியாக ஒரு பொருளாக நம்ம இப்படி உட்காந்து சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்து இல்ல மொபைல கனெக்ட் பண்ணி அப்படிதான் இருக்காது. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா டிவைசஸ்லயும் சென்சார்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை பொருட்கள், அது நம்ம வந்து ஆடையாக அணிந்து கொண்டு இருப்பதாக இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வாட்சா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு நம்ம போடக்கூடிய ஷூஸா இருக்கலாம், பெல்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்க பொருட்களாக இருக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், அது எதுவா வேணா இருக்கலாம். இது எல்லாத்துக்குள்ளுமே இது வந்து எம்பெடடா வந்துரும், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு நோக்கி நகர்ந்துரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நம்ம சுருக்கமா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இப்ப நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில கிளம்புறோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன், ஏசி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணுவோம். கரெக்டா சாவி எடுத்து வீட்டை பூட்டுவோம். அப்புறம் நம்ம வண்டி, அது காரா இருக்கலாம், பைக்கா இருக்கலாம், அதை எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் நமக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு வந்துடும் போது நீங்க எதையுமே நீங்க மேனுவலா செய்ய தேவையில்லை. இது எல்லாமே ஒன்னோட ஒண்ணு, ஒவ்வொரு இயந்திரமும் இன்னோட இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதுவே இந்த விஷயங்களை செய்து கொள்ளும். இது மாதிரி டெக்னாலஜி நோக்கி நம்ம நகர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவர் கணித்தார். நம்ம இப்ப அந்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதை வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு எப்படி அந்த துறையின் முக்கியத்துவம் என்ன, அந்த துறையுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கதான் இன்று நம்மளுடைய துறைசார் வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் முதலாவதாக திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களை நாம் பேச அழைப்போம். இவர் பெங்களூரை சேர்ந்த டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அனலாக் டிசைன் இன்ஜினியர். வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அனலாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எம்பெடட் டெக்னாலஜியில் தொழில்துறையில் மட்டுமல்லாமல் ஆராய்ச்சியிலும் 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டான MIT மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படித்தவர். அதை தொடர்ந்து IISc பெங்களூரில் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி முடித்தவர். 100க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் இவர் வெளியிட்டிருக்கார். 7 பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வந்து இவர் உருவாக்கிய அந்த படைப்புகளுக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிறது. சீனியர் மெம்பர் ஆஃப் IEEE, மெம்பர் ஆஃப் IET, சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் UK. இது போன்ற மிக முக்கியமான பல நிறுவனங்களின் அமைப்புகளின் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். 2006 இவருக்கு SRC's மஹபூத் கான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைசன் விருது கொடுக்கப்பட்டது. இவருடைய ஆய்வு தாளுகளுக்கு 9 விருதுகள் இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு. பல ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலா இன்டர்ன்ஷிப் செய்யக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அவர் வந்து வழிகாட்டுதல் கொடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட திரு லக்ஷ்மணன் இன்று உங்களுக்காக இங்கு பேச இருக்கிறார். வணக்கம் திரு லக்ஷ்மணன் சார். The online stage is all yours. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மேடம்? ஆடியோ கிளியரா இருக்கா மேடம்? கேக்குறதா? கிளியரா இருக்கு சார். கேக்குது சார். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது சார். ஓகே. வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுமித்ரா மேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு. இந்த இந்து தமிழ் திசையோட உயர்வுக்கு உயர்கல்வி ப்ரோக்ராம்ல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நான் வந்து இங்க எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் IoT ஒரு ரொம்ப ஹை லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் வித்தின் 30 minutes.
இதை வந்து நீங்க தமிழ்ல உட்பொதிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ். ஐஓடின்றது அனைத்து பொருட்களின் இணையம். இது பேசிக்கலி இன்டர்நெட் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ். ஓகே. ஸோ முதல்ல வந்து என்னுடைய 20 வருஷ கால ஆராய்ச்சி மற்றும் இந்த வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்துலேயும் அதற்கு முன்னாடியிலிருந்து என்னை எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலி ராமகிருஷ்ண ரெட்டி வந்து என்னுடைய கொலீக். ஒரு 10 வருஷமா ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் என்னுடைய மேனேஜர்ஸ், அப்புறம் மாலா ஜான் மேடம் வந்து சென்டர் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டைரக்டரா இப்போதான் பொறுப்பேற்றிருக்காங்க. அவங்க வழியா தான் எனக்கு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ல பேசுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அண்ட் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் பி வி ராமகிருஷ்ணா ஃப்ரம் பேச்சுலர்ஸ்லேருந்து என்னுடைய லாங் டைம் கைட் அண்ட் மென்டர், அண்ட் ஆல் மை அதர் டீச்சர்ஸ், மென்டர்ஸ், சாரி ஐ கேனாட் நேம் எவ்ரி ஒன், colleagues and my family who are all shaping who I am today. Okay, thanks for all of them. இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல வந்து அறிவியல் வளர்ச்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களா லைக் மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலேருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவே முதல்ல வந்து கற்கால கருவிகள்ல ஆரம்பிச்சு உணவிற்கு வேட்டையாடுவதற்கு விவசாய கருவிகள் எல்லாம் வந்து இந்த கல்லுல பண்ண விவசாய கருவிகள், அதுக்கப்புறம் வேறு பல கருவிகள், இதெல்லாம் நம்ம கருவிகளின் இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல வரேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலேருந்தே நெக்ஸ்ட் வேற என்ன அத்தியாவசிய தேவை? உணவுக்கு அப்புறம் உடை, நெசவு பண்றது, உடைகள் செய்வதற்கு அதற்கான கருவிகள், அதற்கான மெஷின், முதல்ல கையில பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உபகரணங்களை யூஸ் பண்ணி பின்னாடி வந்து ஃபுல்லா மெஷினைஸ்டு வீவிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தென் அதே மாதிரி மூணாவதா உறைவிடம், கட்டடக்கலை. இங்க லெஃப்ட்ல இருக்கிறது வந்து கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியோட அவுட்கம். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க மனிதனுடைய முயற்சியை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எப்படி நம்மளுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து கருவிகளின் பயன்பாட்டின் வளர்ச்சி மிக அதிவேகமா இருந்துருக்கு. எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் 50லேருந்து 100 வருஷத்துல ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சுட்டு இருக்கு. அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் இல்லாம ஆடம்பர தேவைகள், பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்னு சொல்ற என்டர்டெயின்மெண்ட், ஆர்ட், சயின்ஸ், மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் சொல்ற நூதன நாகரிகம், பயணம், தொலைத்தொடர்பு, இது எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த கருவிகளின் பயன்பாடு ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சுட்டு இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா வந்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அந்த துறையினோட வளர்ச்சி இதுக்கு உறுதுணையா இருந்துருக்கு. இதுல நீங்க இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது முதல்ல மனித ஆற்றல் ஆரம்பிச்சு, ஹியூமன் எனர்ஜிலேருந்து ஆரம்பிச்சு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, மின்னணுவியல்னு சொல்லப்படுற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி, அப்புறம் இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கிற மைக்ரோ நானோ டெக்னாலஜின்னு சொல்ற நுண் தொழில்நுட்பம், அப்புறம் கணிப்பொறியியல், இந்த எல்லா துறைகளினுடைய வளர்ச்சியும் இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியின் பயன்பாடு மனிதனுடைய வாழ்க்கை, நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல வந்து எப்படி லைஃபை வந்து ஈஸியா பண்றது, நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு வேலையும் இன்னும் எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த எல்லா வளர்ச்சியும் நம்மளுக்கு உறுதுணையா இருக்கு. இன்றைய நாகரிகத்தின் உச்சகட்டமா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க தொலைத்தொடர்பு மற்றும் அந்த தொழில்நுட்பம், அதாவது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜினோட மேரேஜ், இந்த ஒருங்கிணைப்பு, ரைட்? அதுதான் வந்து இந்த நாகரிகத்தினோட உச்சகட்டமா இருக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல கணிப்பொறியியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் அந்த இடம்பெயர் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லப்படுற மொபைல் டெக்னாலஜி, இது ரெண்டுத்தினோட மேரேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி டுடேஸ் கம்ப்ளீட். That's the fundamental of whatever we have today. ஸ்கிரீன் ஷேர் தெரியுதா மேடம்? சார் ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் உங்களுக்கு தெரியுதா? இல்ல சார் ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க சார். இன்னும் ஷேர் ஆகல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வரேன். சாரி. ஓகே, இப்போ தெரியுதா? தெரியுது சார். ஓகே, மன்னிச்சுக்கோங்க. சாரி, நான் குயிக்கா ஒரு நிமிஷத்துல ஐ வில் வாக் த்ரூ த ஸ்லைட்ஸ் தட் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ. ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கற்காலத்து கருவிகள்லேருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளான உணவிற்கான கருவிகள், நெசவு உடைக்கான கருவிகள், அப்புறம் உறைவிடம், கட்டடக்கலை, அதனுடைய வளர்ச்சியை பத்தி பேசணும். அப்புறம் அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம ஆரம்ப தேவைகளுக்கும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், கலை, அறிவியல்,
நூதன நாகரிகம், தொலைத்தொடர்பு, பொறியியல், தொழில்நுட்பம், இது எல்லாத்தினோட வளர்ச்சியை பத்தி நம்ம ரொம்ப பிரீஃபா பேசணும். கருவிகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்த வேரியஸ் ஆற்றல், இந்த மெயினா இந்த தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்பும், கணிப்பொறியியல் மற்றும் இந்த மொபைல் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட மேரேஜ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் திங். தட் இஸ் வாட் இஸ் பவரிங் ஆர் எனர்ஜைசிங் த ஹோல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டுடே, ரைட்? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணிப்பொறியியல்ல நீங்க வந்து முதல்ல பேசிக் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த கம்ப்யூட்டரோட டெவலப்மெண்ட் வித் த கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லயும் நீங்க வந்து ஒயர்ட் கம்யூனிகேஷன், அப்புறம் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிச்சு இப்போ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வரைக்கும் வந்திருக்கு. அந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்புனால நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், அந்த எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் உட்பொதிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள்ல ஒரு பிரீஃபா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இது மெயின்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் அ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் மைக்ரோ ப்ராசஸர், சென்ட்ரலா ஒரு யூனிட் இருக்கு, அதுல சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகும். ஸோ அது என்ன பண்ணும், மற்ற எல்லா சிஸ்டத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். என்னத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும்னா, இட் வில் ஹேவ் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். லைக் சென்சர்ஸ்னா யூ ஹேவ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லைக் நம்ம என்ன விஷயம் வேணுமோ, டெம்பரேச்சர், வெளியில இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர், ஆர் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு பர்டிகுலர் என்ஜின், ஒரு மெஷின், ஒரு அமைப்பை நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அதுல என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து வெளியில இருந்து சென்ஸ் பண்ண விரும்புறீங்களோ அதை சென்சர்ஸ் வழியா உணர்ந்து அப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ், இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எழுதியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் வழியா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வழியா நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற வேலையை செய்ய முடியுது. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பேசிக். நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா போக விரும்பல, ஹை லெவல்ல திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டிரைவிங் ஃபண்டமெண்டல் பிளாக் டயக்ராம் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் அன் எம்பெடட் சிஸ்டம். நீங்க எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸுக்கும் ஐஓடிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் லெவல்ல ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. நான் டைரக்டா எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்து, பிகாஸ் அது ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டைரக்டா ஐஓடிக்கு ஐ டைரக்ட்லி ஜம்ப் டு தட். ஸோ நவ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அனைத்து பொருட்களின் இணையம்னு சொல்லப்படுற இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல இட் ஹாஸ் டைவர்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இனிமேல் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பைலிங்குவலா இருக்கேன். ஐ மீன் ரொம்ப தமிழ் இல்லாம ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இட் இன் இங்கிலீஷ். பட் த டெஃபினிஷன் வந்து ரொம்ப கான்டெக்ஸ்ட் டிபெண்டன்ட். It can be called intelligent connected homes and cities, intelligent connected cars and roads, and personalized push devices. Like basically like push devices na enna inga vandu by tracking ஒரு நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி பாக்குறீங்க, நீங்க இப்போ கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பல வருஷங்களா என்ன பல மாதங்களா என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்ல வேணுன்ற இந்த உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ற மற்ற லிங்க்ல அதுல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி அது ஃபேஸ்புக்ல வரும், கூகுள்ல வரும், இந்த மாதிரி வேரியஸ் இடத்துல வரும். ஸோ இந்த பர்சனலைஸ்ட் புஷ் சர்வீசஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் பர்சனலைஸ்ட் ரிலையபிள் அண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதுல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. ஆக்சுவலி மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு லாங் டர்ம் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ், எல்டர்லி பீப்புள் அண்ட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் பேஷண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது எல்லாரும் இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த COVID-19 இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆக முடியுமா? எப்படி நீங்க வீட்டில் இருந்துட்டே உங்களை மானிட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்ற மருத்துவ வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொள்ள முடியும்? அதுக்கும் வந்து இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பெரிய விதத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் அதனோட யூஸ், அதனோட டெஃபினிஷன் இல்லை. ஓகே, ஸோ மார்க்கெட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல வந்து இட் ஆல்மோஸ்ட் 1 trillion இன்டர்நெட் கனெக்டட் டிவைசஸ் உலகத்துல இருக்கும். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ண முடியும்? பேசிக்கலி இட்ஸ் an intelligent, smart, custom, scalable and is it self or reconfigurable network sensors? Preferably self-configurable, and you can reconfigure through the user. Plus, it on a more advanced scale, it can also be self-configurable network based on the context that it is operating at, of sensors, actuators, masters and slaves embedded in diverse machines like objects, environments, infrastructures, etc. Mobile phone itself, நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு சென்சராவோ இல்லை ஈவன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஆக்டிவேட்டரா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Mobile network can be a backbone. And there are also non-mobile based applications. For example, in the industry 4.0 la neenga eduthitingna industry the machine vision and machine learning and machine உங்களுக்கு complete industrial automation requirements க்கு வந்து even with or without mobile telephony you can do a lot of automation. So all of this requires internet of things. The universal global neural network actually in the complete cloud infrastructure. The nature of this system will look like basically it involves collecting of necessary data. The collection of necessary data is through the sensors, and then constantly but conditionally communicating and interacting. It interacts with the rest of the
Internet of Things in the other things within the internet, and processing of the collected data and take useful actions to command and control. So basically you have நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல already sensors, actuators and the brain power, which is the computing power. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம். So this is what is actually the Internet of Things. இதுல பாத்தீங்கன்னா eyes and ears of Internet of Things என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா sensors, right? What are sensors? Like நீங்க வந்து இப்போ temperature monitor பண்றீங்கன்னா temperature sensor, humidity இப்போ வெளியில இருக்கிற வந்து ஈரப்பதத்தை மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஈரப்பதம் அது அந்த சென்சர், உங்களுடைய லொகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஜிபிஎஸ் ஆர் லொகேஷன் சென்சர், இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சென்சர்ஸ் இருக்கும். அதை தவிர ப்ரெஷர் மானிட்டர், ஆர் நீங்க உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்துல இருக்கிற என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ, இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ள நீங்க வந்து உங்களுடைய பொருட்களை நீங்க மானிட்டர் பண்ணும்போது அது உள்ள இருக்கிற அதுக்கு தேவையான வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கேன் பி மானிட்டர்ட். அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தேவையான சென்சர்ஸ். ஸோ ஆல் தி சென்சர்ஸ் அண்ட் லொகேஷன் மானிட்டரிங், ஆல் ஆஃப் திஸ் are contributed, they are behaving like eyes and ears of this Internet of Things. And then what are its arms and legs? Why do you need arms and legs? To do some work, right? Are the actuators. The actuators are the instruments that can perform some job upon command. Like it could be a small motor that can do, open your door or whatever, like or control your refrigerator temperature, right? Things like that. So all of this, so all of this actuation, the thermostat, all of this can be actuators. Now, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்க மிஷின்ல எல்லாம் சென்சர்ஸ் தனியா இருக்கும், ஆக்சுவேட்டர் தனியா இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி ஒரு டிஸ்பிளே காமிப்பாங்க. நம்ம யூசர், அந்த வீட்டில் இருக்கிற யூசரோ இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற யூசரோ அதை பார்த்துட்டு நீங்க இப்போ நீங்க ஃபிளைட் ஓட்டுறதே பாத்தீங்களா, நீங்க நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு காக்பிட்ல நிறைய யூனிட் சென்சர்ஸ்னோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க ஆக்சுவலி ஆஸ் அ பைலட். இட் சிமிலர்லி இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து ஒரு மெஷின் ஆப்ரேட்டர், அந்த மெஷினோட வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸை யூ வில் மானிட்டர் அண்ட் தென் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்பிளே, the expert operator will take a decision and control the way the machine is operating. Okay, இதுல வந்து நம்ம அந்த expertise of the human being மெயினா வச்சுண்டு மத்த complete sensing and automation, how can we automate fully as much as possible? That is where the full industry 4.0 IoT and complete automation comes into picture. So now you have using the sensors, the eyes and ears of the IoT, and then the arms and legs, which is the actuators, to do the job, and using the brain, which is the microcontroller and microprocessor and network processors that we are using. So basically you need a processing power, the collection of data, and then in the data நம்ம எப்படி அதை process பண்ணனும்ன்றதுக்கு you need to write a program given the particular context, particular application க்கு ஏத்த மாதிரி you need to have a program that collects the data, interprets the data in a particular way, and then generates required commands and operations to actuate, to perform the actual required operation through the actuators. That is a whole combination of the Internet of Things. Now இது மட்டும் இருந்தா போருமா, நீங்க வந்து வேற ஒவ்வொரு திங்கும் இப்போ இது ஒவ்வொன்றுலயும் வந்து you have the sensors இருக்கு, actuators இருக்கு, பிளஸ் சில நேரத்துல ஒவ்வொரு நோட்லயும் தனியா sensors and actuators இருக்கும். பட் இது ஒரு நோட் மட்டும் போருமா, நிறைய நேரத்துல the various sensors and actuators and the microprocessor units have to talk to each other, and they may they may form one node. And in many places you may not just ஒரு நோட வச்சு நீங்க ஒரு முக்கியமான வேலையை பண்ண முடியாது, நிறைய நோட்ஸ் வேண்டி இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா நோட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணும்போது you will have lot of these sensors, lot of actuators, lot of edge devices, இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி so you will create a system. So then you need to have a very strong communication among all of this. Mostly, not always, but mostly they will be wireless communication. Many places, Industry 4.0 and various other places, wired communication is useful, especially reliable communication இருக்கணும் போது. But mainly, most of the other places, wireless communication is extremely important. And of course, the software stack. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன பார்த்தோம், ஆக்சுவலி you have the end equipments are sensors and actuator nodes. அதுதான் அந்த ஃபைனலா நம்ம வந்து எய்தர் ஒரு விஷயத்தை சென்ஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு வேலையை பண்றதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்றோம். பட் அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஆக்சுவலி you will create a complete system. That system has to be smart. To be smart, it requires embedded processing. You will have a microcontroller or a microprocessor unit. Preferably, most of the times, microcontrollers, which come actually with required amount of the processing power, with a lot of peripherals and interfaces that are built along with it in a single unit. And then they have to be connected, which means they should connect and talk to each other through communication capability. Reuse their existing communication infrastructure, internet and mobile, etc. And then they should also be controlled. And it could be remote manual control, or in some cases, autonomous systems can also be there based on the intelligence collected over a period of its operation in the given context.
So example is operating lights and appliances through internet while you're sitting and working in an office in a remote location, right? This is a control that is required. And then it has to be intelligent. So you should be able to, how to automate the things, the program you write, and then the decisions you have to take, the critical decisions that you have to take, how well the decisions are taken, how well the program is written to sense and process the data and actuate the required function in a context specific manner while taking care of the variety of needs in the context of application, right? Above all of this, security is a very important factor. Like for example, security you would have created your location identify panni, you would have had a set of sensors and actuators in your house, for example, in your refrigerator, in your smart car, electric vehicle, and all of this, right? But then what happens if someone can snoop and then know your location? Someone can take control of these Internet of Things, because by the nature they are connected to each other through internet. So now if someone else can start controlling them or have snoop into and get your private information as well as start controlling them, it will be counterproductive. So that is extremely important to keep security, right? So data security is a very, very important aspect, and also device level security, not just hardware level security, software, and the complete stack level you need security. I will not go into the details of any of this. And then number brief on the different applications பார்க்கலாம். The talking and tracking refrigerator. நீங்க வந்து ஒரு பொருளை நீங்க வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன மாதிரி பொருள் வைக்கிறீங்களோ டிஃபரெண்ட் ட்ராக்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்றதோ, இல்ல வந்து இப்போ உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை நீங்க வந்து இன்வென்ட்ரியில மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, இப்போ நீங்க பால் காலி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு நாளைக்கு மார்னிங் இவ்வளோ பால் வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சென்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம், right? You can even place order because it's connected to internet, right? If you have a right mechanism and right algorithms written, right connectivity in the app, so you can do all of this. And then remote tracking and monitoring of vehicles, and asset tracking, process control and optimization, energy aware AC systems, and then complete transportation and lot of other applications. Quick or 2 நிமிஷத்துல ஒரு few other application examples காமிச்சிட்டு then we will go to more details actually. So in fact, like நான் ஒரு வாட்டி இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல டாக் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரெயின் இங்கேருந்து வேலூருக்கு ட்ரெயின்ல, பெங்களூர்ல இருந்து வேலூருக்கு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும்போது I just read this magazine. So there if you see இந்த ரெயில் பந்துன்ற மேகசின், அதுல வந்து 2013ல படிச்சது, பட் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி பண்ண வேலை. Actually Nature and Wildlife Reserve in Northern Biharல they have kept all this camera traps, right? And the camera trap was connected to mobile technology, and mainly it was kept to track the tiger population and then for preservation of the tiger population, because it's a protected species in India, right? In the world, of course, right? But what happened in the technology, because of the IR sensor activated camera traps, they were able to identify earlier unknown, completely new species of animals they were able to identify. So that basically helps in identifying biodiversity in unknown remote places where நீங்க மேனுவலா போய் நீங்க வருஷக்கணக்கில் உட்கார்ந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது சில சமயத்துல. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து it makes it simpler, and then now you can think of how well you can do biodiversity first, inventory taking, and then how to manage them, right? And all of this can actually, these are some examples of how IoT, if applied in an appropriate manner, in a very sensible manner, how it can actually help the society overall, not just human society, our entire the ecology around us, right? And then wireless sensing application வரும்போது lot of, in the details I will not go through now. The sensor networks, காட்டுல எல்லாம் வந்து வனவிலங்குகளுக்கு வந்து RFID tags எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதை கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்றது, அதனுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ், அதனால வந்து மனிதர்களுக்கோ இல்ல மனிதர்களாக அதுக்கோ தேவையில்லாத கான்ஃபிளிக்ட் எல்லாம் வராம பாத்துக்க முடியாது. அந்த கம்ப்ளீட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட், இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல், you show basically a machinery in an industry, and then how various parameters of this machine and operation can be sensed, and then use that information to do an intelligent way and in more automated way of doing things in a much more efficient and energy efficient as well as human effort efficient operations that can be performed, right? Ultimately, if you come to economical agriculture, like for example in agriculture வந்து நீங்க வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹியூமிடிட்டி, ஈரப்பதம், இது எல்லா இந்த வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் உங்களுடைய ஃபார்ம்ல அது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து சென்ஸ் பண்ணி you can automate எப்போ வந்து தண்ணி பாய்ச்சணும், ஓகே,
நீர் பாய்ச்சறது, அந்த மாதிரி அதனுடைய கண்ட்ரோல் பண்றது. கம்ப்ளீட் அக்ரிகல்ச்சரல் ecosystem can be modified using complete automation using these technologies, right? And also like when you இது வந்து பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஸ்மார்ட் பில்டிங்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த வீடியோ சர்வேலன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு லைக் செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், fire detection and alarm for your safety of the building. Whenever, even if there is a small smoke or fire comes, how to isolate it, how to give appropriate alarm in a timely manner, complete lighting control in a very energy efficient and intelligent lighting control. ஒரு ஆள் இல்லாத இடத்துல தேவையில்லாம நிறைய நேரத்துல நம்ம மறந்துடுவோம், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாம ஒரு ரூம் விட்டு வெளில போயிடுவோம். ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ்ல 1000 பேர் வேலை பண்ற ஆஃபீஸ்ல இது எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்றது, எனர்ஜி எப்படி சேவ் பண்றது, தேவையில்லாத நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த லைட்டிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆப்டிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டிங். ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்கு. தேவையில்லாத இடத்துல லைட் எரிஞ்சிட்டு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது, தேவையான இடத்துல வேணுன்ற அளவுக்கு லைட் இல்லாததுனால உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹியூமன் எஃபிஷியன்சி, ரைட்? ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸ்மோக் கண்ட்ரோல், இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி, அண்ட் all of this requires a variety of slew of sensors and then actuators, and then there is an automation system around it which operates in a very intelligent way using intelligent microprocessing system, right? With appropriately developed piece of software program that controls it, right? And many times even though we talked about IoT and embedded systems, artificial intelligence நம்ம ஒரு தனி சிஸ்டம் தனி விஷயமா உங்களுடைய டாக்ல வச்சிருந்தா கூட, actually if you see AI is going to perform a lot of these developments. It's going to drive a lot of this development in IoT and applications of IoT, right? Because இத்தனை sensor systems இருக்கு. நீங்க வந்து through the history of the particular contextual historical information அதை learn பண்ணி, can you do all of this control in a more optimal as well as automated way, and then learn from the past and improve the efficiency and operation, right? So அதுக்கு வந்து artificial intelligence, especially AI in the edge processing is going to actually, because all of this is going to, இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு data explosion is going to happen, because there are going to be billions and trillions of sensors and actuators. You are going to collect all this data from sensors. How are you going to operate all of them, right? So, and many of this will be operated upon in the edge itself, in the device edge itself, and some of this information can be converted to low bandwidth traffic and then send it to the centralized processor, maybe your a repeater, a localized master control, and then to a main internet, and then you can, at the server side, you can actually control and take next level decisions, next level data processing, and provide required parameters so that the actuators can use these parameters to take decisions in an appropriate way. So this is another example of a automated home and biomedical instruments. Like you have a pill actually with a embedded system in it, so it can go and track while it goes through the body in a very biologically safe manner, and then you can do internal imaging of your organs while this pill is going through your body, and then wirelessly communicate so that you can monitor this, and then it can be safely evacuated through your normal biological systems, right? So all of these are development that coming, like in the chipko movement, 20 years back we saw, like now all of this people have to hug to protect the forests. Now you can actually have RFIDs and all this wireless communicated identification devices for each of this protected species, and protected each and every element of this forest contents, and then we can track them. And if someone poaches, someone does illegal poaching of either animals or illegal cutting and felling of trees, all this can be monitored, and then even before that happens, you can actually send an alarm and protect and all of this. I'm not going to a lot of details into all of this, but I'm just going to give you a glimpse of, what are the variety of applications that IoT can bring in. And this is basically a structural monitoring in basically a what do you call a bridge, right? So even before you construct bridges, and they're operating for tens of years, and how do you know they're structurally good and the people who are traveling through that are safe? So can we automate and continuously monitor the bridge parameters, all the mechanical parameters, vibration, and all of this, and the structural integrity of the bridge, the complete construction, every element of this bridge, and then continuously monitor them, so that when you know, using artificial intelligence and even otherwise, you can take now by collection of all this relevant data and processing them, you can take timely action and do preventive maintenance instead of breakdown maintenance, right? So
not only breakdown maintenance versus preventive maintenance, you can save a lot of life by avoiding catastrophes. Another 2 minutes I will try to quickly cover. So இது வரைக்கும் வந்து ஐஓடினா என்ன, வெரி ஹை லெவல்ல ஐஓடினா என்ன, அப்புறம் அதனோட வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன அந்த ஐஓடி சிஸ்டம் பில்ட் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த கீ கன்சர்ன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், most probably it will be battery powered low power system. When you say low power system, it requires both circuit and system techniques that operate in low power. Plus it can actually become even autonomous and self powered system. நீங்க battery powered, நீங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன இந்த low power system, for example, there are sensors that have come which are actually very small and that can be painted into the wall. For example, நீங்க இப்ப temperature sensing, humidity sensing வீட்ல எல்லாம் வேணும் different placesல அப்படின்னா, they are very small sensors which sometimes may be very difficult to handle by hand by human beings, and you can actually, they can operate on their own and they can be painted into the wall. So that like, so now what you see, you have billions of thousands of such sensors, actuators and edge equipments. They are installed, but they cannot be easily maintained because once it's gone, it's gone. The battery replacement is not possible in all such systems, right? So definitely battery powered for majority of the IoT systems. But when they become very small and difficult to handle in remote places, water placed in remote places, it's better to be autonomous and self-powered. Can we use energy scavenging from the environment, light, vibration, RF, from all of this environmental factors? Can we start generating power and use that power to run the system itself? What the system needed, it basically needs to sense, right, at least, and then collect the information, and once in a while transmit the information to the centralized location through internet. And the transmission இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் ஹை பவர் அப்ளிகேஷனா இருக்கும். சென்சிங் வில் பி ரிலேட்டிவ்லி லோ பவர் அப்ளிகேஷன். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு சிஸ்டம் நீங்க வந்து லாங் டைம் செவரல் இயர்ஸ்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி, எனர்ஜி ஸ்கேவெஞ்சிங், அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்க வெரி லோ பவர்ல சர்க்யூட்ஸ் ஹேவ் டு ஆப்ரேட். ஸோ அந்த லோ பவர் சர்க்யூட் டெக்னாலஜி, அண்ட் இட் ஹஸ் டு பி லோ காஸ்ட் அண்ட் லோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கவுண்ட். நீங்க வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண முடியாது. இட் ஹஸ் டு பி 2-3 handful of devices வச்சு நீங்க சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணாதான் அதை வந்து அதை டெப்ளாய் பண்றதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். இட் ஹஸ் டு பி ஸ்மால், வெரி லோ காஸ்ட், பிகாஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி சச் டிவைசஸ், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஏஜ் ஹஸ் டு பி லாங்கர், விச் மீன்ஸ் தேர் குவாலிட்டி, ரிலையபிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி மச் பெட்டர். ஸோ இது விஷயமா நீங்க படிக்கும்போது நிறைய டெக்னாலஜி அண்ட் நிறைய அண்டர்லைங் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் தட் ஆர் நீடட். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட். ஐ வில் briefly come to that. நீங்க இந்த ஒரு பிரீஃப் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தா என்னென்ன கீ கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம், இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் நீங்க எடுத்துன்னு போகும்போது நீங்க ஆக்சுவலி இஃப் யூ சி வெரி குவிக்லி, ஐ வில் கோ டு த ஃபைனல் ஸ்லைட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூ கெட் இன் டு RF டெக்னாலஜி. யூ ஹவ் வேரியஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், மல்டிபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹேவ் டு நவ் coexist and talk to each other. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, RFID and various others. Right? So many of this may actually marry together and start working together, and they have to operate among each other depending on their range requirement, energy requirements, and what kind of data you are transferring. So finally, when you look at such systems, right, and what kind of technology is being applied, when you come, finally it all boils down to when it comes to the MCU, which is the brain of the system, and some of the sensor and actuators, not all actuators, at least some sensors which can be CMOS compatible. If you look at all of this is the various technology nodes that are predominantly used for various applications. For Wi-Fi, RF and analog circuits operates at relatively mature technologies, while many of the processor technology are in the much lower nodes, right? I have given the links. Maybe if they are shared offline, you can refer to completely go into all these articles and read much more. But ultimately what I'm saying is, like, at the end of it, to get into such interesting areas of work, right, if you want to contribute to those areas, in embedded processing, IoT and various applications, mathematics of course is the foundation for all of this. Any engineering and science discipline when you get into, you need to be specialized some amount in physics. And I'm not saying like for an IoT, I'm talking about end to end, not just IoT as only the application field alone. What are the components involved in IoT? So you can be an IC manufacturer, you can be a sensor manufacturer, you can be a system designer, you can be an application designer, you can be the final end application designer and marketing. Like, it comes in, and then it can be like the data collection and the big data operation, the artificial intelligence and other data processing. So all of this requires various disciplines. Specialization of various disciplines.
all of these are not necessarily have to be specialized to one person. So many of these are not, the systems are not built by one person or one specialization. It requires fundamentally physics and maths, and then of course electrical, electronics, and computer engineering. When I say and many times, it's not necessarily and. So you can do computer engineering and still contribute to AI. I mean, contribute to IoT. You can be a mechanical engineer. I mean, you can specialize in mechanical engineering with knowledge of electrical and electronics and engineering and still contribute to IoT, because a lot of these components are coming together, right? All kinds of sensors. Most of the sensors are the physical sensors, right? I mean, sensors and actuators, they actually interact with the physical world. So they have to be mechanical, and non-electrical behaviors have to be taken care of, right? Metallurgy, material science, etc. for device fabrication, IC design pandrathuko illa sensor design pandrathuko, you need to go into the details of metallurgy, material science, and even biological sciences. You need to understand, for example, if you're sensing for example, either COVID testing or blood testing or any of this, or any of those biomedical applications, you need to understand the biological systems and biochemistry and how things work and what kind of sensing you will do and how will you do in a very safe manner, right? And of course, artificial intelligence is coming up in edge processing, which explodes, which helps handle the explosion of data. System engineering, packaging technology, big data and cloud computing, and of course, the end application and domain expertise is very, very important. IoT is just one medium, one way of building a system, right? But that can be applied in biomedical systems. It can be applied in civil construction activities, building automation, industrial automation, home automation, whatnot. Like, I mean, and forest management, right? It can actually, the end application can be endless kind of variety. So now each of this domain knowledge, one person cannot build. So you may build a system for a particular set of domains, right? So the end application and domain expertise, wherever your interest is in, you can still contribute to through IoT, right? So, but you have to be very careful about, if you're interested in this topic, you have to be focused on how, I think right now, in my opinion, at higher secondary level, you don't, your passion, I mean, if it is your passion, you just build the appropriate subject knowledge, fundamental knowledge around it. Don't too much worry about IoT itself, but then like do your hobby projects or mini projects while you are studying higher studies, and take in, I mean, while you take the fundamental knowledge from your subjects, also do mini projects and then explore the other activities, both through curriculum and outside. So that is what is important. I mean, at this stage, complete specialization into IoT itself is not necessary when you just cross over from higher secondary to college. But your end goal and what will take me to my end goal and what are the paths through which you can go there, the paths are actually wide and variety. And of course, other speakers will give you various concurring and differing opinions, but I'll welcome all of them. And then that's where I would like to thank all of you. These are the references, and thank you very much for your kind attention. Thank you so much, Mr. Lakshmanan. நீங்க வந்து ஒரு பிக் பிக்சர்னா பர்ஃபெக்ட் பிக் பிக்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்புறம் அந்த ஃபீல்டுன்றது வந்து எவ்வளவு இன்டர் டிசிப்ளினரி, நீங்க சிப்கோ மூமெண்டோடலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் இமேஜினே பண்ணாத ஏரியா. எவ்வளவு தூரம் வந்து மரங்களை பாதுகாப்பு கூட வந்து இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுன்றதுலாம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. இட் ஹஸ் ப்ராடன் த ஸ்பெக்ட்ரம். எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா, ஏன்னா வெவ்வேறு துறையில் நீங்க பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டா இருக்கட்டும், வெவ்வேறு துறையை சார்ந்தவங்களும் இதுக்குள்ள வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் த கேட்ஸ், வைட் ஓப்பன் த கேட்ஸ், ஆல்சோ தி ஐஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ரொம்ப நன்றி. சில பேர் வந்து நீங்க வேகமா சொல்றீங்க, கொஞ்சம் நிதானமா சொல்லுங்க சார்ன்னு கேட்டாங்க. இப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கும் பொழுதே வந்து இந்து தமிழ் திசையோட யூடியூப்ல வந்து இது அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஃபியூச்சருக்கும் நீங்க வந்து திருப்பி ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அண்ட் கிவிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். யூ நீட் நாட் வரி. நம்ம இவ்வளவு விஷயத்தை எப்படி ஒரே நேரத்துல கிரகிச்சுக்கிறதுன்ற ஒரு பிரமிப்பும் ஒரு பதட்டமும் இருக்கு. அது வந்து ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னால அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நேரம் கம்மியா இருக்கனால சுருக்கமாக வேகமாக நம்ம ஒரு அவுட்லைன் கொடுப்போம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஸோ மச் சார். தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன். என்னால இந்த பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் மேடம். இப்போ யாராவது ஃபாலோ பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவோ இல்ல பிரசன்டேஷனோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும். ஓ, thank you so much sir. You cannot take notes. Thank you sir. We can go to the next speaker. திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அவர்கள். இவர் பெங்களூரை சேர்ந்த அனலாக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் சாஃப்ட்வேர் மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவின் சீனியர் டைரக்டர்
அப்படின்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இவர் வந்து சாஃப்ட்வேர் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவில் 25 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். அனலாக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தில் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பாக செமிகண்டக்டர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பிசினஸ் குரூப்ஸ் உடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர் இருந்திருக்காரு. இதை தவிர வந்து அவருக்கு வந்து கன்சியூமர், ஆட்டோமோட்டிவ், இண்டஸ்ட்ரியல், சேட்டலைட் வெர்டிகல்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் தலைமை பொறுப்புகளை வந்து வகித்திருக்கிறார். இப்ப நமக்கு எல்லாமே வந்து செல்போன் தான் தெரியும். இவர் வந்து சேட்டலைட் போன் வடிவமைப்புல வந்து மிக முக்கியமான பங்காற்றுவர். ஸோ இவர்கிட்ட இருந்தும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் will deliver his lecture now. Thank you. So, எல்லாருக்கும் good evening. Hope you and your families are staying well. My sincere appreciation for inviting me for this program. The Hindu team, Amrita team, co-guest Dr. Manikantan, Mr. Lakshmanan gave a fantastic talk. Parents who are viewing this and the aspiring and energetic students. It is my pleasure to be here. So I think Mr. Lakshmanan shared a lot of insights about IoT, embedded systems and IoT and what are the subcomponents. I think now that you're all out of your 12th grade and exploring your future, one question that will come to your mind is that if I choose the path of doing engineering in embedded systems and IoT, is there a job opportunity for me? Is there a career opportunity? Can I do something on my own? What are the chances that my career will scale? So one thing that I can tell you is that you can be rest assured that the embedded systems and IoT is probably one of the most sophisticated and emerging markets. And it has been a growing market for several decades now. I think people who have kind of done their engineering in electronics, computer science, electrical, I think they have kind of reached places running big corporations which are specialized in the embedded systems and IoT. So what in a nutshell is an embedded system? It's a combination of hardware, software, and then it is designed for a specific function. Like it could be for a vertical, it could be for an application, it could be for a platform, it could be for a specific purpose. This can also be integrated into larger systems when you are building big industrial platforms, smart buildings, smart industries. The embedded systems play a very critical role, and then they get integrated seamlessly into the overall platform of the large play that these companies do. You can have a very focused, fixed functionality embedded system, or you can also actually build embedded systems that can be programmed based on the need of the market. In the industries will use embedded systems. If you see, I think semiconductor market is the one that actually converts the analog world, and then it actually changes the whole thing into a digital environment. The data originates in the semiconductor industry, right? Whatever you see, which is in a physical form, in an analog form, the moment there is an interface to the embedded systems, it actually takes the shape of a digital parameter. And from that, what happens is that people take and then build various applications, various platforms, and then it becomes huge systems by themselves serving the purpose that is meant for. It could be in the area of aviation, it could be household appliances, it could be your refrigerators, it could be your mixie, vending machines, toys, medical equipments, automobiles, anything, even agricultural systems. Everything has a very, very strong element of embedded systems and IoT playing a role that is in the back end, and we don't see
what is happening. You just turn on the switch and think that it is working. But at the back end, there are so many embedded systems that are actually doing their job. I can compare to where we are, I think in the 70s, we are now living in a world that is becoming more and more connected. It's more and more digital. That has happened because of the advancement of electronics, advancement of software. That is actually making the whole connection seamless. Also, the definition of embedded systems has changed. For 70s, like, what is the definition of an embedded system, Anna? People would say, I have some microcontrollers, an 8-bit controller, a 16-bit controller at maximum. Then it evolved to be a very sophisticated embedded operating system. But today, a lot of these embedded systems are based on AI and deep learning, right? So depending on whom you ask, the definition of embedded systems change. Within the embedded systems, if you see, there are a lot of subdomains, a lot of sections in the embedded system segment. And as I said earlier, the embedded world is an integration of hardware and software. And why is it needed? It is needed to solve complex problems which were earlier done manually. I think Mr. Lakshmanan gave a classic example of how the human technology has evolved, changing things that were doing manually, now using technologies across segments. Today, it is very hard to imagine a world or a segment which doesn't have an embedded portfolio. Now, the question is that, okay, this is fine, but 5 years from now, when you all complete your graduation, அப்போ எப்படி இருக்கும் market? அப்போ என்ன, is there an opportunity? I think I think there will be a huge plethora of opportunity, especially in the context of connected world. 5 to 10 years from now, you would see the world where almost every product, every platform will have the ability to connect, will have the ability to communicate with the rest of the digital ecosystem. Today's embedded systems are built to solve complex problems that are related to satellite communication, aviation, industrial, smart homes, smart cars, smart traffic management systems, and everything. Now, in embedded, you could either choose to go into the embedded software area, or you can also choose to get into chip design capability, because chip design is a key element in embedded systems. If you see in the Madri companies, what kind of companies hire people? I think you can look around. In India, almost every multinational has their R&D presence. Mr. Lakshmanan represents TI. I represent Analog Devices. There is Xilinx. You name a company, which is a multinational company, it has its presence in India. The skills could be analog, digital, FPGA, EDA, ASIC, firmware, drivers. I think it's vast. It's not just semiconductor companies. The skill of embedded systems and IoT is needed for every company across every segment. You can talk to an automotive company, they would have huge demand for embedded engineers and IoT engineers. You talk to an industrial company, they will be hiring significant amount of people in the embedded things. Now you're all connected, right? You're all watching YouTube and Facebook. You can just go to Naukri and then Google the job opportunities for embedded. You'll be surprised that there will be some 15,000 to 16,000 job opportunities just in one job platform. Now imagine the kind of opportunities that are there across so many platforms that are hiring people, hiring talent. So, what does it take for me to become employable? Or what does it take for me to start something on my own? I think what is important is first need to have clarity on what is my career aspiration in building, what I want to do in embedded systems. I don't need to go deep dive from day one. I think an engineering background, it could be in electrical, it could be in electronics, IT, computer science, that will help us to equip to a great extent. More than that, it is also good to understand and then apply. Maybe there are so many courses that are free in the market today. You go to Udemy, you go to LinkedIn, you go to Coursera. Everyone is giving you free courses on embedded systems and IoT. I strongly encourage that you kind of take advantage of these platforms, which was not there 10 years ago, 15 years ago.
and try to actually understand and then build some things. It could be taking a Raspberry Pi and then building something, taking an Arduino board, taking an embed platform. Once you start experimenting, building a small robotics kit, building something which is a home product, home platform, home application, playing with playing with your um, kind of counterpart products, interfacing with your counterpart products, that can be a very very good way of learning apart from getting the engineering degree. I think it's very important to have a mindset to learn things by experiment, because you can't buy heart embedded systems, because more and more there are new things that are coming, new platforms are emerging, new languages are emerging, new technologies are emerging. What was done using C is getting done in Python. 5 years from now there'll be something else. So our ability to actually learn things by experimenting is very important, because when you learn by experimenting, you don't forget. You remember it because you understood how things failed, what was the workaround, how did you fix the problem, என்னென்ன challenges வந்தது. I think all those things will actually make you learn and then make you very, very knowledgeable in that field. Getting to know about microcontrollers, microprocessors, communication protocols, all this is a part of the embedded world. And when you put a platform together, knowingly or unknowingly, you will come across experiencing, trying to understand how those things work, and then that way you will enhance your knowledge. Now, okay, I learned these courses, I enrolled in a good college. Is there a career potential for me in embedded systems? I think Mr. Lakshmanan said it's a more than 100 billion plus dollar market, embedded systems. In embedded systems, embedded software is about 15 to 20 billion dollar market. So depending upon what you choose and the way IoT systems are growing, the way IoT applications are evolving, there is a very very high chance that the knowledge that you get during your engineering will actually give you a very good career potential. It could be in startups, it could be in product engineering services companies, it could be in multinationals, it could be even doing your own startup. Nowadays, there are so many colleges which also help in incubating, where if you have the aspiration to do something on your own, oh, I don't want to work, but I want to be an entrepreneur. Is there an opportunity for me in embedded systems and IoT? Definitely, because I think you have to start understanding what are the use cases, what are the common problems that a market is facing, a vertical is facing, a common consumer is facing, and then you can actually come up with some things that solves a technology problem. If you have a solution that solves a technology problem, there will be potential market opportunities. Now take a classic example. I think in the last 18 months, people most of the people have not moved out of their home due to the unfortunate COVID situation. But the whole industry, if you see the IT industry, the hospitality industry, the hospital management system, the communications, everything is working seamlessly. The impacts of COVID 19 actually has accelerated demand for embedded systems and IoT, especially for patient monitoring, monitoring safe distancing, vaccination administration tracking, variety of cases where I think the technology, the ability to stay connected, the ability to work from home, I think that has made a significant change. How was work from home possible? It is one use case of an IoT where you're able to actually do everything, having the board next to you, having your laptop, getting connected to the cloud, doing whatever you did, and then kind of uploading everything on the cloud, working seamlessly across geographically distributed teams. So there is market opportunity. Embedded systems and IoT is a growing field. It's evolving. It is still a very, very untapped market. So that way, when you graduate 4 years from now, the market will be a much more connected market. More and more IoT devices, more and more embedded devices will be supporting our daily routines.
Now, what are the other hardware platforms that I need to choose? I think building skills in FPGA, which is known as the Field Programmable Gate Array, is a very other interesting area. Lot of potential opportunities, job opportunities, ability to put things on an FPGA has a lot of value. So that is another area that you may want to think if you're considering a career in embedded systems. Which are the companies that can be a potential for me? I would say that when you when you choose a college that has very good credentials in embedded systems, because embedded systems is still not a specialized thing in engineering, right? You still call it as electronics and communication, electrical, computer science, information technology. There is nothing known as engineering in embedded systems. So I think your ability to choose one of this field where these universities or colleges give you an opportunity to do internship with companies, that can be a very, very interesting opportunity, because before you hit the job market, you already have an exposure as an intern for 6 months or 1 year. Most of the multinationals, most of the product engineering services companies take people for internship. And what they see in people is, what was your project? What did you learn? What are the failures that you over kind of came across? How did you overcome that? I think those things become very important for you to get into internship. And once you get into internship, if you are doing a good job in terms of learning, asking the right questions, taking initiatives, you stand a very good chance of getting converted as an employee, because the companies have invested in you for 6 months or 1 year. You have invested your time. The university has invested time in kind of building that gap between the industry and yourself. So it will be a win-win model to leverage the internship, choose projects that will actually make your career in the line of what you want to kind of achieve, what you want to learn. How do you kind of put into execution what you learned in engineering? So it's a very, very exciting field. You can kind of become an embedded software engineer, a system software engineer, an application software engineer, a software test engineer, embedded hardware engineer. All these opportunities exist when you kind of complete your course in engineering. There are a lot of companies who are looking for deep talent. I think IoT is making dumb devices smarter, and then you will play a critical role in making those devices smarter. Apart from the learnability aspects, I talked about taking courses beyond your engineering curriculum. We talked about building some kits, experimenting, learning. We talked about taking internship. We talked about trying to keep a look on what new things are coming in the market, what are the new things that are emerging. So that way, I think there are more opportunities. According to some estimates, 55% of the data that will be originated in the world will be because of IoT in 2025. Just imagine, every second information that will be there in the world 5 years from now, it will be because an IoT device communicated to the cloud, and then you were able to actually get that data because there was something that originated the data in the context of an embedded system or an IoT device. And a lot of these AI tasks will happen on the edge devices. 43% of the edge devices will be AI compatible in 5 to 10 years from now. So that way, there's a beautiful opportunity. You look at LinkedIn, you look at Naukri, you look at any job portal today, embedded systems and IoT is a very, very hot field. So to sum up, embedded systems are essential to modern society. You are not at any risk if you venture out a career in this segment. Without embedded systems and IoT, our world would look tremendously different than what it is today. What is important?
is for you to understand how embedded systems work and what kind of applications will be used, which will make you better equipped to understand the world around you. Finally, I think to be successful in your career, now you chose a degree, you are about building a career for yourself 4 years from now. I think degree is just one step. Your degree alone will not make a difference in the long run. In the long run, what is more important is your personality, your humility, and a mindset to be a continuous learner all your life. Because technology is changing, technology is evolving. If you think that, okay, I've done my engineering, I've got a job, 4 years from now, I think I've got into a good college today. No, that's just a beginning. And then you have to learn continuously on a day to day basis. Because after a few years, what will happen is people will pay you and hire you for your work experience, for your knowledge, for your superlative skills, and not based on what university you passed out or how much you scored. So it becomes individual responsibility. It is not even parents' responsibility beyond this because parents are enabling you to get into a good college. But afterwards, it becomes your responsibility to build that technical competence and build that depth. So choose a place for graduation where you are likely to meet people who are better than you. During these challenging times, I think it's important for you to continue to be on the learning curve, develop good learning habits, a hobby of interest, which will help your career. And to an extent possible, get off the social media as much as possible. Uninstall social apps that is not helping you. You have to use these platforms the right way if you want to get benefited. Because if you need to actually, you can actually get strongly benefited with social platforms, but you need to watch out if it is becoming a distraction or it is helping you achieve your goals. So with this, I wish you all the very best. And once again, thanks to everyone for having me a part of this event. Thank you. Nandri. மிக்க நன்றி திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அவர்களே. நீங்க வெறும்ன வந்து ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அக்கறையோட ஒவ்வொரு இளைஞர்கள் மேல வந்து யூ டுக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் யூ கேவ் அஸ் அ வெரி சின்சியர் கைடன்ஸ் ரிகார்டிங் ஹவு தே ஷுட் கேரி அவுட் தேர் லைஃப் டு. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி இன்டர்நெட்டோட யூசேஜ்ல எவ்வளவு வந்து அதுலயும் வந்து சென்சிபிலிட்டியோட அதை வந்து பயன்படுத்தணுன்றதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சஜஷனா நாங்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு டம்ப் டிவைஸை கூட வந்து ஸ்மார்ட் டிவைஸா மாத்துறது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய, ஆமா உண்மையில சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாட்ச் வந்து வெறும் டைம் பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு வாட்ச்ன்றது எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இட் கேன் எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் டே ஐம் வாக்கிங்கிறது கூட அது கவுண்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விஷயத்த மாற்ற முடியும். யூ ஹவ் இன்ஸ்டிகேட்டட் தட் தாட் ஸோ தட் அவர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கேன் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் என்ன மாற்ற முடியும், என்ன நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு விஷயத்த வந்து சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஸ்மார்ட்டா மாத்துறதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத நோக்கி நீங்க அவங்களை நகர்த்திருக்கீங்க. மிக்க நன்றி சார். We can go to the next speaker. முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள். இவர் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடத்தின் அமிர்தா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் உடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த துறையின் துணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஏரியால அதுல வந்து அந்த தலைப்புல அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி முடித்தவர் இவர். இஸ் அ PhD ஹோல்டர். 14 ஆண்டுகள் ஆசிரியர் அனுபவம் மிக்கவர். அது மட்டும் இல்லாம BME படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பல மாணவர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு கைடா நிறைய வழிகாட்டுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, International Society for Research and Development, Indian Society for Technical Education போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளில் அவர் வந்து இது எல்லாமே பொறியியல் சார்ந்த அமைப்புகள், மிக முக்கியமான புகழ்பெற்ற அமைப்புகள். இதுல வந்து அவர் உறுப்பினராக வாழ்நாள் உறுப்பினராக இருக்காரு. அது ஒரு பிரஸ்டீஜியஸான ஒரு விஷயம். அதனால இதை வந்து நம்ம கூடுதல் இன்சிஸ்ட் பண்ணி குறிப்பிடுறோம். 3 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். பல சர்வதேச கருத்தரங்குகளில் வந்து பங்கேற்று 10 ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் உள்ள ஒரு நபரான திரு முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடன் உரையாற்றுவார். வணக்கம் மேடம். தேங்க்யூ. ரொம்ப ஒரு தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ரைட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் மீ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிந்து தமிழ் திசை. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, அது கண்டிப்பாக அது பாராட்டி ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்க யாருமே இல்லை. எந்த காலேஜில் படிக்கணும், என்ன பண்ணணும், அப்போல்லாம் ஒரு வழிகாட்டி ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது இல்லை. இப்போ நிறைய இருக்கு. இப்போ கைட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாமே இப்போ 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 ஒருவேளை எனக்கே ஒரு ஐ ஃபீல் ஜெலஸ், ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு பிறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. ஏன்னா அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிந்து தமிழ் திசை இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஷேரிங் மை ஸ்க்ரீன். மேம் ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சால் மட்டும் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. Ma'am, screen is visible. Yes, sir, the screen is visible, sir. Ma'am, Mr. Rakesh, can anyone please respond? My screen is visible. So screen is visible, sir. Yes, sir, screen is visible. Okay, thank you. Yeah. So actually, Dr. Mr. Lakshmanan have made my task easy. அவர் நான் சொல்ல வந்த நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஐ ஜஸ்ட் வில் கவர் குயிக்லி ஆல் த திங்ஸ். அவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அது எல்லாத்தையுமே தான் நான் இங்கே வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவ் 1 or 2 slides. நான் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய அவர் சொல்லிட்டாரு. அவர் சொன்ன விஷயங்களை ஜஸ்ட் கிராஃபிக்கலாக வில் ஷோ யூ டு யூ. கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஸோ லெட் மீ கிவ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஐஓடினா என்னென்னு சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே வந்து லக்ஷ்மணன் அவர்கள் அதை பற்றி விரிவாக சொல்லிட்டாரு. இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே திங்ஸ் தான். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களோட ஜிபிஎஸ் எனேபிள் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இமீடியட்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மொபைலில் கொஸ்டின் வரும். வாட் அபவுட் த குவாலிட்டி, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்குது, அதோட ஃபுட் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது. இல்லை பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வாட் அபவுட் த பஸ் டைமிங், அது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு பஸ் எப்போ ரீச் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே யூ வில் கெட் கொஷின்ஸ் இன் யுவர் மொபைல். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ரிப்பீட்டடாக நிறைய பேர்த்த வாங்கி ஸோ ஃபைனலி தே வில் மேக் அ டெசிஷன். ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல ஓவர் 1 or 2 months வாங்கி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரைன் பண்ணி, இப்போ சொல்கிற மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாமே ட்ரைன் பண்ணி கொண்டு போய் அகைன் கூகுள் மேப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் போய் இப்போ வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த டைமில் பஸ் அந்த பஸ் ஸ்டாப்க்கு என்னென்ன பஸ் என்ன டைமில் வரும். அது எப்படி வந்து வருது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்பேக் கலெக்டட் ஃப்ரம் த பர்சன்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி அங்கே போனவங்ககிட்ட இருந்து வாங்க டேட்டா எல்லாமே. ஸோ அதுதான் ஐஓடி. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐஓடியில் திங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ், நம்மளும் அதில் ஒரு திங்ஸ் தான். நம்ம இப்போ எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஆல்சோ ஒன் அமங் தி திங்ஸ் இன் ஐஓடி. இட் மே பி அனிமல், ஒரு ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள், எல்லாமே இட்ஸ் அ திங்ஸ் தட் கனெக்டட் டு ஐஓடி. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் சம்திங் டு த நெட்வொர்க். ஸோ தட் இஸ் ஐஓடி. இப்போ அதே மாதிரி எம்பெடட் அப்படின்னா அதையும் வந்து அழகாக வந்து லக்ஷ்மணன் அவர்கள் சொல்லிட்டாரு. ஸோ நான் இங்கே இருந்து நடுவில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ எம்பெடட் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு எம்பெட் சம்திங், ஒரு விஷயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நுழைக்க போறீங்க, அதுதான் எம்பெட். இப்போ இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இதில் ஐசியில் யூ ஆர் கோயிங் டு டம்ப் சம் ப்ரோக்ராம், இல்லை உங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் மேக் அ ப்ரோக்ராம். இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேரை ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எம்பெடட். இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர். ஸோ அதுதான் ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டமோட டெஃபினிஷன். ஸோ லெட் மீ குவிக்லி கோ த்ரூ சம் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ ஃபைனலி ஐ வில் talk about the opportunities. So this also already I have talked by Lakshmanan. Actuators and sensors. Sensors na enna appadina, it is a device that will convert one form of information to another form. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொபைலில் பேசுகிறோம் இல்லையா, மொபைலில் பேசுகிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல் சேனல்ஸ் ஆர் டிஜிட்டல் சேனல்ஸ். இப்போ மொபைலில் பேசுகிற எல்லாமே ஸ்பீச் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி
அந்த மைக்கில் இருக்க டயாஃபாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ நம்மளோட ஸ்பீச் சிக்னல் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல். எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக ஒரு வயரில் பாஸ் ஆகி தென் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக். ஏன்னா வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து ஏரில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஸோ அகைன் மொபைல் இப்போ யார்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும்போது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னலாக ரிசீவ் ஆகி அகைன் இட் வில் பி கன்வெர்டட் எலக்ட்ரிக்கல். ஸோ திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சைடில் இங்கே சென்சர் டயாஃபாம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பக்கம் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வில் பி தேர். ஆக்சுவேட்டர்ஸ் ஜஸ்ட் வில் டூ த ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன். நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எல்லாமே ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். ஆக்சுவேட்டர்ஸ் நாட் ஓன்லி டு கன்வெர்ட் திஸ். ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் சென்சார் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ த அதர் சைட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். ஸோ அதுதான் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் டூ வைஸ் வெர்சா. ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அண்ட் சென்சார்ஸ். ஸோ லக்ஷ்மணன் ரொம்ப அழகாக இது எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஸ்கிப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் alone. I will just skip. ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் I just want to show a cruise control system. இப்போ வர காரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கார்ஸ் வி ஹேவ் க்ரூஸ். க்ரூஸ் அப்படின்னா இப்போ ஹைவேல போயிட்டு இருக்கும்போது யூ டோன்ட் வாண்ட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ கேன் ஃபிக்ஸ் த கார் வித் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் யூ கேன் டேக் யுவர் லெக் ரிலாக்ஸ். ஸோ அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இந்த க்ரூஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது இமீடியட்லி இஃப் யூல் அப்ளை த பிரேக் என்னாகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கெட்டிங் ரிலீஸ் ஃப்ரம் க்ரூஸ் மோட். க்ரூஸ் மோட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி மேனுவல் கண்ட்ரோலுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் IoT அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம் ஐ கேன் சே. ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ப்ராசஸர். ஏன்னா ஒரு கார் நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரூஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ இட் வில் இண்டிகேட் யூ. அட் சம்டைம்ஸ் இஃப் இட் இஸ் அட்டானமஸ் கார்ஸ் அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சர் யூ வில் ஹேவ் அட்டானமஸ் கார்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கனெக்டட் கார்ஸ். நீங்கள் யூ கேன் ஜஸ்ட் சிட் இன் த கார். காரில் உட்காந்துட்டு யூ கேன் சே நீங்கள் எங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் கோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி டு த டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ஜிபிஎஸ் இருக்கும் இல்லையா காரில். ஸோ அதை வச்சு இட் வில் மேக் யூ டு ரீச் த டெஸ்டினேஷன். ஸோ தே ஆர் அட்டானமஸ் கார்ஸ். கனெக்டட் கார்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி ஆல் த கார்ஸ் வில் பி கனெக்டட். இப்போ when the one car is changing the lane, so immediately your car will get the information, automatically the speed will get reduced. So இதெல்லாமே connected cars. So these are all the applications of embedded system. So that is a very biggest application I can say. அது எப்படி ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் ஆகுதுங்கிறது தான் அங்கே கான்செப்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம், ஹவு இட் இஸ் ஒர்க். இப்போ இட் இஸ் அ மேனுவல் கார். நவ் யூ ஆர் டிரைவிங் த கார் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க பிரேக் அப்ளை பண்ணுற இடத்துல தேர் வில் பி ரீட் ஸ்விட்ச் அண்ட் மேக்னெட். ஸோ இந்த மேக்னெட்டுக்கும் ஸ்விட்சுக்கும் நடுவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு மேக்னெட்டையும் ஒரு அயனையும் வச்சிங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேர் வில் பி அ ஃபீல்ட் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கார் க்ரூஸில் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் ஃப்ளக்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். அந்த மேக்னெட்டுக்கும் ஸ்விட்சுக்கு நடுவில் இருக்க ஃப்ளக்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இமீடியட்லி வென் யூ ஆர் அப்ளைங் பிரேக், வென் யூ ஆர் மேனுவலி டிரைவிங், நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, பிரேக் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா the flux will be get disturbed. இந்த ரெண்டுக்குள்ள நடுவில் உள்ள அந்த மேக்னெட்டிக் flux will be getting disturbed. So this magnetic disturbance flux will be converted into a signal. That signal will control the speed. Immediately it will apply to it will change from cruise to normal mode. That's in that way it works. And another application, safety control system. So immediately when you met an accident or accident ஆகுது அப்படின்னா immediate airbag open ஆகுது இல்லையா. So that is another important application of embedded systems. So இது எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது, how we are going to make the things possible. அதாவது இது எப்படி நடக்கணும், எப்போ ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகணும், எப்போ அது கண்ட்ரோல் சிக்னல் போகணும், இது எல்லாமே embedded systems and IoT is applications. As mentioned by Mr. Lakshmanan, இது என்ன அப்படின்னா பேர்ட் ஹவுஸ்ங்கிறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல் பிளானட் நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஸோ தே வில் ஃபிக்ஸ் சம் சென்சார்ஸ் அண்ட் ஹை டென்சிட்டி கேமராஸ் இந்த ட்ரீஸ். நிறைய இடங்கள் அதை வச்சிருவாங்க. பட் வச்சுட்டு என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே யூ ஹேவ் டு ஹேவ் i7 ப்ராசர், ஒரு ப்ராசர் இருக்கணும். பட் i7 ப்ராசரோட காஸ்ட், அதோட சைஸ் எல்லாமே எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா இடத்துலையுமே வி கான் ஃபிக்ஸ் i7 ப்ராசர், இட் வில் பி ஹியூஜ் காஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபிக்ஸ் சம் ஸ்மார்ட் ப்ராசர். அதுதான் வந்து ராஸ்பெரி பை, ஆர்ம் ப்ராசர். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மைன்யூட் இன் சைஸ் பட் இட் கேன் கம்ப்ளீட் த டாஸ்க். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே இட் கேன் டூ. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த பேர்ட் ஹவுஸில் இருக்கிற அந்த என்ன, இது லோ காஸ்ட்டுங்கிறதுனால டேமேஜ் என்ன கூட ஈஸிலி யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட். ஸோ அனிமல் பிளானட், நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ தே வில் ஃபிக்ஸ் RFID tag and then high density cameras in the trees. So collecting information and processing everything is possible with the help of smart processor like Raspberry Pi board, ARM processor எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே embedded தான். Next I will just quickly go through some of the applications. All the applications covered by Dr. Lakshmanan. I will just show you the graphical example. இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ட்ரே இருக்குது அப்படின்னா அந்த எக்ட்ரேல இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஹோமில்
ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல எக்ட்ரே இருந்தது அப்படின்னா there will be indicator, you can see the indicator. ஸோ எக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் யுவர் அப்ளிகேஷன். மொபைலில் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு எந்த எக்கை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் யூ வில் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். பிகாஸ் எக் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த எக்கை முதல்ல யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நியரஸ்ட் அந்த இண்டிகேட்டர் லைட் வில் இண்டிகேட் யூ. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போதே ஒரு லைட் இண்டிகேட் உங்களுக்கு காமிக்கும் இந்த எக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி எக் வந்து தீரப்போகுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் இஃப் யூ ஹேவ் அப்ளிகேஷன் இன் யுவர் மொபைல். நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எக் தீரப்போகுது அப்படின்னா while returning into the home as mentioned by Lakshmanan, either you can ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்களே வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின். ஆஃப்டர் லோடிங் திங்ஸ் உங்களோட கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் வாஷிங் மிஷின் ஆஃப் பண்ணி ட்ரையர் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிபிள். With the help of a simple message, you can control your smart washing machine. This is the application of embedded and IoT. Smart AC. ஒரு பிஃபோர் ரீச்சிங் ஹோம் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு 20 டிகிரி 18 டிகிரிக்கு இருக்கணும், நல்ல லவ்லி டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், வீட்டில் கூலாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் சுவிச் ஆன் யுவர் ஏசி. தட் இஸ் பாசிபிள். ஒரு சிம்பிள் எஸ்எம்எஸ் யூ கேன் சென்ட். அந்த எஸ்எம்எஸ் மூலமாக வி கேன் கண்ட்ரோல் தி ஏசி. அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் லைட் டிஜே ஷோரூம் விஜே ஷோரூம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த தியேட்டர்ஸில் வந்து பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த மூவி ஆட்டோமேட்டிக்கலி த லைட் வில் டர்ன் ஸ்லோலி ஆஃப் அண்ட் தென் த மூவி வில் ஸ்டார்ட். சிமிலர்லி இன் விஜே ஷோரூமில் இப்போ என்ன அப்படின்னா there will be பொட்டன்ஷியோமீட்டர். இப்போ என்ன அப்படின்னா with the help of the potentiometer sensor the intensity of the light can be controlled. So that is another application of embedded and IoT. ஸ்மார்ட் கேஸ் ஸ்டவ். ஒரு ஹால்லையோ எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இல்லை மாடியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் கேஸ் ஸ்டவ். ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பர்னர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் கேஸ் ஸ்டவ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சூட்டபிள் அப்ளிகேஷன் யுவர் மொபைல். எங்கே இருந்தாலும் உங்களோட கேஸ் ஸ்டவ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ஸ்மார்ட் கார்பேஜ் கேன்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா இப்போது வித்தவுட் அ ஹெல்ப் ஆஃப் ஹியூமன், ஒரு மனுஷங்களோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கார்பேஜ்லாம் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காமன் பிளேஸ்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப். இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் கெட் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் ரோபோட்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ லைன் ட்ரேசர். அந்த லைன்ல தான் மூவ் ஆகணும், எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும், எங்க ஸ்டாப் ஆகணும், எவ்ரிதிங் வில் பி கண்ட்ரோல். ஸோ ஹியர் robotics, embedded systems, IoT all together will play a vital role. Smart farming as mentioned by Mr. Lakshmanan. எந்த டைம்ல we have to apply fertilizer, அதையும் வந்து ட்ரோன்ஸ் வச்சு வித்தவுட் எனி டேமேஜ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க ஃபார்ம்ல நடந்தீங்கன்னா that can your field or pad get damaged. So drones which you can apply the fertilizer. So that is also possible with the help of embedded and IoT. அதுதான் இப்போ எப்படி வந்து உங்களோட மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் செக் பண்ணுறது. ஒரு லேண்டில் வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா how can we check the moisture content? So we have to use the moisture sensor. ஸோ ஒரு மாய்ஸ்சர் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது சிம்பிள் மினியேச்சர் சென்சார். இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் agriculture land அப்படின்னா you have to go for some other integration. So இந்த moisture sensor இருந்தது அப்படின்னா you can measure the soil moisture content, then you can apply the water accordingly. So அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி அப்ளை பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். As mentioned again by all the persons in this panel, smart health monitoring system. ஒரு வாட்ச் நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வாட்சை வச்சு now we can even control the health. உங்களோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கா, நார்மலாக இருக்கா, அப்நார்மலாக இருக்கா. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அப்நார்மல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக யூ கேன் சென்ட் அ மெசேஜ் டு யுவர் டாக்டர். உங்கள் ஃபேமிலி டாக்டருக்கு யூ கேன் சென்ட் அ மெசேஜ். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஸோ எப்படி அது பாசிபிள் அப்படின்னா யூ கேன் தேர் இஸ் அ சென்சார். ஸோ உங்கள் சென்சார் அதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஆர் சம்டைம்ஸ் வென்எவர் இட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் டச்சிங் வித் யுவர் பாடி. ஸோ உங்களோட பிளட் பம்ப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பம்பிங் ஸ்பீடை வச்சு யூ கேன் மெஷர் த பிபிஎம். ஸோ இட் வில் கிவ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த ப்ராசஸர். So that is a heartbeat measurement. So important application I can say with the embedded system and IoT. Temperature sensor. So ஒரு பிளேஸ்ல what about the temperature? If you want to display, you can display it. At the same time automatically வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை வந்து டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைக்கணும் இல்லை கூட்டணும் அப்படின்னா that is also possible. டெம்பரேச்சர் சென்சார் வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஐஆர் சென்சார் இது வந்து நிறைய ஷாப்பிங் மால்ல தியேட்டர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ whenever you are moving and keeping your hands அங்கே வைக்கும்போது கரெக்டாக வரும். எப்படி அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ஐஆர் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் கண்டினியூஸாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ நடுவில் உங்கள் ஹேண்ட் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ த கம்யூனிகேஷன் வில் பி இன்டரப்டட். ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் இன்டரப்ஷன் வச்சு இட் வில் கிவ் வாட்டர். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட்.
அண்ட் சிமிலர்லி பிரீத் சென்சார், இது வந்து என்ன ஆல்கஹால் சென்சார் என்ன அப்படின்னா, இது யூ கேன் சி வித் டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள். ஸோ இப்போ டிரைவர்கிட்ட அந்த சென்சரை கொடுத்து எக்ஸைல் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட்டை வச்சு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட்டை வச்சு, ஸோ த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வில் பி ஃபார்ம். அதை வச்சு தே கேன் மெஷர் வாட் அபவுட் தி ஆல்கஹால் கண்டென்ட் தட் பர்டிகுலர் டிரைவர் கன்சியூம். ஸோ தட் இஸ் அனதர் அப்ளிகேஷன் ஐ கேன் சே. கலர் சென்சர், ஸோ இந்த சென்சர் எதுக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் லைன் ட்ரேசர். இப்போ ஒரு கார்பேஜ் கேன், ஸ்மார்ட் கார்பேஜ் கேன், இல்லை ஒரு ஆட்டோனமஸ் ரோபோட் டிசைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அது எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணணும், எங்கெல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறத லைன் ட்ரேசர் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஈவன் கனெக்டட் கார்ஸ் போகும்போது என்ன அப்படின்னா லேன் மாறக்கூடாது அப்படின்னா அந்த நம்ம ரோட்ல இருக்க அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை பார்த்து ஒயிட் கலர் வந்து மூவ் ஆனிச்சு அப்படின்னா we can get the notification, we can get the warning. So that is possible with this color sensors. ஸ்மோக் சென்சர், ஒரு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகுது இல்லை எங்கேயா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு, ஸோ we can identify with the help of smoke sensor. So that is also the applications of IoT. டச் சென்சர், நம்ம மொபைலில் டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேப்பை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேன் கெட் தி வாட்டர். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஆல்ரெடி ஒரு நார்மல் கெப்பாசிட்டர் ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு இருக்கும், டச் பண்ணும்போது அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் எம்பெடட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி த ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் கெட் டிஸ்டர்ப். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ வில் கெட் அ கண்ட்ரோல் சிக்னல். ஸோ த டேப்பில் தண்ணி வரும். ஸோ தட் இஸ் டச் சென்சார். மெட்டல் டிடெக்டர், இதுவும் பார்த்துருப்பீங்க ஷாப்பிங் மாலில் இல்லை எங்கேயாவது ரொம்ப செக்யூர்டு பிளேஸ் போகும்போது இதெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டல் டிடெக்டர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. RFID டேக், இது நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் ஒர்க்கிங் பிளேஸில் எர்லியர் தே யூஸ் டு ஹேவ் திஸ் ஒன். ஈவன் இப்போ கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் தேவையில் அந்த டோக்கன் உங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு தான் இந்த டோர் வில் ஓப்பன். ஸோ தட் இஸ் RFID. இதில் என்ன அப்படின்னா உங்களோட டேக் இருக்கும், இதுக்கும் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு ரிசீவருக்கும் there will be a tag. Whenever you are fixing that ID or any token in that particular mount, so அப்போ அந்த டேக் மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the task will perform. So the door will open or something will happen. So that is a example of RFID sensor. PR motion sensor, ஒரு கேமரா இல்லை ஏதோ ஒரு சென்சார் வித்தவுட் அ கேமரா, இஃப் யூ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சென்சார் ஒரு பர்சன் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆயிருக்காங்களா இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட் போனாங்களாங்கிறது we can identify. இதில் என்ன அப்படின்னா 2 பேரல் பீம் இருக்கும், எந்த பீம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ, ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகி நெக்ஸ்ட் ரைட் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சே த பர்சன் மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட், இல்லை ரைட் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா so you can conclude that it is the person moved from right to left. So that is application of PR motion sensor. இதுவும் பார்த்துருப்பீங்க most of the railway stations, airport. So scan பண்ணி if you have any suspicious object in உங்களோட பேக்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா so easily you can get the information. That is photoelectric sensor. As mentioned by Lakshmanan, Mr. Lakshmanan, so sensors are the heart of the IoT. Without sensor we can't define IoT. So next let me go to the job opportunities in IoT. Just I will quickly complete. So the number of developers you can see earlier in 2014 there were only 300,000 members in this IoT. So now we can see some millions and trillions are IoT developers. Even though these many developers are there in IoT, what about the scope? So the scope is actually very much huge. So according to the survey, actually they are job openings. Number of job openings actually it will be 117, 114 job openings are available. It is actually almost 300% greater than the previous in the last decades. Now actually no more thing. Instead of IoT, now the things are people started to talk about EOT, electronics of things, because everything is connected to electrical and electronics. So it is nowadays it is electronics of things. What about the package? You can see obviously everyone will think what about whether I will get a scope, what about the salary package I'm getting if I learn all these things. Obviously if you'll choose the right place, if you'll choose the right course, and if you'll learn everything perfectly, if you'll equip yourself in learning the things and establishing yourself in excel things in projects and in terms of everything, then of course there is no doubt you will get a job with a good package. So in US actually the average package is actually $164,417 average. In India actually it is actually 8.5 lakhs per annum. So of course there is opportunity with IoT. So that's all about. I just want to congratulate all the students, those who attended this webinar. எல்லாருக்குமே வந்து நான் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் for listening me so far. ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கே எடுக்க போகிறோம் என்ன எடுக்க போகிறோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். பிகாஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா உங்களை ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டோன்ட் திங்க் அபவுட் பிளைண்ட்லி, டோன்ட் திங்க் அபவுட் த ஒன்லி வெரி ஃபியூ திங்ஸ். ரிசல்ட் இப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, அந்த காலேஜோட இன்ஃப்ரா எப்படி இருக்குது, பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு என்ன,
அப்புறம் அங்கே சிலபஸ் எப்படி இருக்குது, வெதர் த சிலபஸ் இஸ் அப்டேட்டட். அப்புறம் அந்த காலேஜில் முடிச்சுட்டு போன அலுமினிஸ் எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் எவ்ரி திங், எல்லா சர்வேயும் எடுத்துட்டு ஸோ தென் யூ கேன் செலக்ட் த பெஸ்ட் கேம்பஸ். தட்ஸ் இட். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு congratulate all the students. That's all. Thank you so much. I am done, ma'am. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் மணிகண்டன். இங்கே இன்னைக்கு ஆன் டேட் வரைக்கும் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், சென்சர்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ தூரம் டெவலப் ஆயிருக்கு, எந்தெந்த தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அது இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்திருக்குன்றதை முதற்கொண்டு எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டெமோ மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய 360 டிகிரியில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சிருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். வி கேன் குவிக்லி கோ டு தி இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன்னா, அமிர்தா விஸ்வபீடம் தொடர்பாக வந்து ஒருத்தர் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எப்படி பண்றது, ஹவு டு ஜாயின் த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்ன்னு திரு ஜெய் வெங்கட்ராஜ் கேட்டிருக்காரு. மேபி யூ கேன் ஆன்சர் இட் டாக்டர். இல்லை, பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எதுவும் தேவையில்லை. இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஒரு 12th முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங்குள்ளே அட்மிட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா, நாட் ஓன்லி இன்ஜினியரிங், ஒரு காலேஜுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா தேல் பி லைக் அ கிளே. ஸோ அவங்கள மோல்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அந்த கேம்பஸோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க், அந்த கேம்பஸ், அந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு அஸ் ஆஃப் நவ் ஐ கேன் சே தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் எனி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ்லேயே வந்து ஸ்லோலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன படிக்கணும், எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இந்த சிலபஸ். ஸோ பட் என்ன அப்படின்னா, அந்த சிலபஸில் இருக்கிறது மட்டும் படிக்காமல் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக தே கேன் லேர்ன் எவ்ரி திங். ஸோ ஸ்லோலி தே கேன் டூ. இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஓகே சார், ஓகே சார், சரி சார், தேங்க்யூ. நீங்க இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட், ஏன்னா நீங்க இப்போ வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பேசிட்டு இருக்கும்போது எலக்ட்ரானிக் ஆஃப் திங்ஸ்ன்றது வந்து இன்னைக்கு டெவலப்பிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்றீங்க. அதை பத்தி கூடுதலா 1-2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒன்றும் நிறைய கேள்விகள் வரல. சில நேரத்துல எல்லா விஷயமும் ரொம்ப கிளியரா சொல்றா கூட டவுட்ஸ் வராம இருக்கலாம். ஸோ அவங்க சைலண்டா இருக்கனால நான் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தேம். ஓகே, நைஸ். இப்போ ஐஓடி ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இட் வாஸ் கனெக்டட் த்ரூ ஐஓடி. அதனால இது வந்து இன்டர்நெட்னு சொன்னாங்க. இன்டர்நெட்டுங்கிறதுனால இட் வாஸ் நேம்ட் அஸ் ஐஓடி. பட் ஸ்லோலி ஐஓடினா ஸ்டார்டிங்ல என்ன நினைச்சா இட் இஸ் பியூர்லி ரிலவென்ட் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அலோன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பூம் இருந்தது. அப்புறம் ஸ்லோலி வந்து அதோட ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ். அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஃபைனலாக ஒரு எண்ட் யூசர் அப்ளிகேஷன், நீங்கள் வந்து ஒரு அட்டானமஸ் ரோபோட் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து மெக்கானிக்கல். பட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எவ்ரி திங், இப்போ எம்பெடட் சிஸ்டம் அவங்க 2 பேர் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஸே பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடிக்கு பேஸே வந்து சென்சார்ஸ் தான். இந்த சென்சார்ஸோட பேஸே பார்த்தீங்கன்னா இஎன்ஐ, தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், இது 2ம் தான். ஸோ எல்லாமே இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஐஓடியில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செமிகண்டக்டர் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யூ கேன் லேர்ன், யூ கேன் எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். ரிசர்ச்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் டு என்ன சொல்ற, ஒரு ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எண்ட் அப்ளிகேஷன் காமிக்கிறது இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராப். அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் செமிகண்டக்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் செமிகண்டக்டர்ஸ். ஒரு ஐஓடியில் ஒரு சென்சார் ரிசர்ச் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செமிகண்டக்டர்ஸ். எப்படி அங்கே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, ஹவ் அபவுட் தி கண்டக்டன்ஸ், எல்லாமே யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஸோ அதனால தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐஓடி திங்ஸ் ஆர் கோயிங் சேஞ்ச் வித் ப்ராஜெக்ட் வித் இஓடி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். ஏன்னா சென்சார்ஸ் தான் வந்து ஐஓடியோட ஹார்ட் பேஸ். அப்படிங்கிறப்போ அதோட அந்த சென்சார்ஸோட பேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமிகண்டக்டர்ஸ். ஸோ அதனால இட் இஸ் இஓடி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் வித் திரு லக்ஷ்மணன் அவர்கள். சொல்லுங்க மேடம். நம்முடைய சார், நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்களும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு இப்ப சந்தேகம், என்ன இப்ப 3 பேருமே சொன்னதுல பார்த்தா இந்த ஃபீல்டுல இன்னைக்கு என்ன அப் டு டேட் வந்து என்னென்னலாம் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்கன்றதே இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிச்சிட்டீங்க. இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன ஏரியால ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு, இன்னும் எங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வரல, இன்னைக்கு கண்டிப்பா உடனடியாக வந்து இந்த ஏரியால நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இதுல வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா? I think already Srinivas Prasad and மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி ஐஓடின்றது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லை. இப்போ ஐ மீன் நீங்க வந்து இப்போ ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்கும்போது அது பேச்சுலர்ஸ் லெவல்ல ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனா நீங்க பார்க்க முடியாது. இது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட். அதுக்கு நீங்க வந்து முதல்ல வந்து எந்த ஏரியாவில் நீங்க போனாலும் முதல்ல நீங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹையர் செகண்டரி லெவல்ல யூ ஹேவ் அ வெரி குட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆன் மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், பயாலஜி இஃப் பீப்புள் ஹவ் டேக்கன் பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இதுல இருந்து வந்து பட் தட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட், தட் ஜஸ்ட் அ பேர்
bare minimum foundation that you have. So lot more both theoretical and practical knowledge on matta subjects இருக்கு இல்லையா. I mean உங்களுக்கு engineering subjects engineering. Actually even though நான் வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கேன். நீங்க என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிடெக் எம்டெக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி அப்படிதான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஈவன் தோ இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து பிஎஸ்சி வந்து அவ்வளோ ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து இமீடியட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். பட் செலக்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க கேவிபிஏ வழியா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல வந்து ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ்ல யூ கேன் டூ டிகிரி, ரைட்? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் இன் டு engineering or technology or pure science or whatever. But science background with engineering, whether you do it through a formal mechanism through BSc and then BTech, and then MTech, integrated BSc with MTech, or நீங்க வந்து ஃபுல்லா BTech பண்ணும்போது கூட BE BTech or whatever engineering streamல பண்ணும்போது கூட ensure that your foundations are good both in not just the application orientedness but also the foundations on physics, chemistry and the mathematics of things that you're studying. Then I think you can spread. Once your foundations are good, right, and your passion is there for a particular application, again worry about the end application. Don't worry about whether it is IoT, whether it is space science. Think of your final, what is that you want to do for the society? What is that you want to do for your career, right? And then things will automatically fall in place once your foundations are good. When you do again, good college is difficult to say. Not everyone can get into the topmost colleges. Wherever you are, be in the thick of things. Continue to interact with your professors, friends, and other friends, and find out opportunities to interact with others. Find out all kinds of opportunities. Do in your free time, do hobby projects, right? In your area of interest. So that is exactly what will actually keep the momentum, keep the passion going. That's what is important, right? At this particular stage at higher secondary level, IoT can be your passion. Like I will use IoT to build, maybe improve medical science or forest management in India, whatever that could be. But ultimately, நீங்க வந்து நான் IoT பண்ணுவேன் பட் என்ன ஒண்ணா பண்ணுவேன்றது cannot be that cannot give you passion actually, right? So you have to think of what you want to achieve. IoT can be a mechanism. It can be one way. It is one vehicle, right? And there are other means and other mechanisms to it. For example, as I told you, நீங்க வந்து IoT ன்னு அதை எடுத்துட்டா கூட, அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டா கூட அதுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have to be manufactured, they have to be developed. Metallurgy, material science, chemistry, right? If you have to fabricate the ICs, right, you need to get into the chemistry and physics of the semiconductor physics, the complete fab mechanisms. இன்னைக்கு வந்து ஐசி எல்லாம் டிசைன் பண்றதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சொபிஸ்டிகேட்டட் மெக்கானிசம்ஸ் வேணும். இந்தியாவில் இன்னும் few places மட்டும்தான் இருக்கு, that too relatively mature technologies. Okay, the fabrication facilities probably they are going to come. Asia is in the leading position, but mostly it's Taiwan, China, other places, not in India, right? So these are all the places. It requires a lot of capital expenditure, but at least all these areas where you work doesn't matter. When you develop into the field and then bring it back. If you want to serve our country, learn wherever you go throughout the world and come back and bring it back to India and serve the society, right? So that is exactly what I would like to say. At this point in time, I won't specifically worry too much about. Keep it as a passion. Do your hobby projects. Learn the related subjects that you are interested in. You will, I think, do wonderfully well. All the best for all of you. Thank you, sir. திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் கிட்டயும் என்னுடைய ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டுறேன். சார், இப்போ திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு உங்களோட ஃபைனல் நோட்டா வந்து இப்போ ஒரு பிகினர் இருக்காரு, அவருக்கு இப்ப நீங்க சொன்னது மூலமா வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைச்சிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். வேர் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்ல சார். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் பீரியட்ல வந்து என்னெல்லாம் அவங்க செய்யலாம்? I think one is they can probably start some hobby projects, buying maybe a Raspberry Pi, Arduino board. Look at the courses that are available in a lot of educational platforms. Try to go through some electronics magazine. Build a home kit, maybe a small robotics kit. Try to assemble things together. Try to get an understanding of how that works. It could be a very basic thing. I think once people get
interested in building one thing and then if it works, I think the joy is you can't explain that joy. எவ்வளோ சந்தோஷம் ஆகும்னா அது when it starts working. Let's say that a connected smart home, yeah. Like for example, there is a thermostat, there is a doorbell, there is a smoke detector, there is a security alarm. Can this work together? I mean, almost every home has a water sump and a water tank. Can we put together a automatic water flow meter so that when the overhead tank is full, it automatically switches off? So நிறைய hobby projects பண்ணலாம், and that will build a lot of interest, and automatically people will start liking the subject. Sure, sir. Thank you. திரு லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வந்து அவர் இன்னொரு நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்காக இன்னொரு கருத்து வச்சிருக்காரு, நமக்கு பகிரணும்னு நினைக்கிறாரு. ப்ளீஸ் கோ அஹெட் சார். ஒரு விஷயம், ஐ மீன் ஈவன் தோ லைக் இது மெயின் ஸ்ட்ரீமா எடுத்துக்கலன்னா கூட, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், that possibly is a mainstream from where you will spread into this. But I can give you examples. For example, இப்போ யூரோப்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து லைக் US, of course, mainly Europe, smart buildings, right? Building automation, green construction technologies. இது எதுவுமே வந்து இன்னைக்கு வந்து IoT and sensors and actuators இல்லாம green buildings cannot be done fully. Okay, I mean, yeah, building constructions, eco-friendly construction materials are one thing, but as I told you, the building automation and then full energy efficiency, how to do a self-sustained living in a building or whatever, in a community living, and all of this, even though you are a civil engineer, actually, if you do well, if you're one of the top civil engineers, I'm not just talking about marks and position in your college, right? If you're a passionate civil engineer, you get into civil engineering, and then with appropriate electronics, I mean, little bit of electronics background and passion, you can do a lot of things around IoT, even in building construction. So it's not just electronics engineering. To build IoT systems, you need electronics engineering background. But again, that's not sufficient. You will make components from elsewhere. So you need other subjects too, right? And then if you look at the end, the end application and domain knowledge is important. Actually, more than an electronics engineer building into a civil engineering, I mean, building automation system, a civil engineer collaborating with the electronics or whoever kinds of engineers, the collaboration will bring a lot more explosion of this application in a meaningful way, actually more efficient and meaningful way. So if your passion is in civil engineering, please go ahead. If it is in mechanical engineering, go ahead. Electric vehicles, right? See where we are in vehicles now today. Each and every car, even if they are petrol driven cars, but they are going to go out soon, right? Petrol or diesel driven cars, but electric vehicles, they have slew of microcontrollers and lot of sensors, as Manikandan has already pointed out, right? So this is amazing times at this point in time. If you're getting into this kind of systems that you're looking at, don't get into too much worry about the buzzwords. I mean, IoT, yes, it's important, no doubt, that gives you a passion, that gives you a drive, but whichever specialization you get into, civil engineering, mechanical engineering, when you do mechanical engineering, you can take electives from specific electronic circuits, embedded systems, and then merge it. Like things like automotive, mechatronics, like a lot of things can be done. There are very interdisciplinary kind of courses you can do after your bachelor's. When you get into masters and when you get into specialization, you can do all of this, and then you can be an entrepreneur. You can create your own future. All the best to all. Thank you, sir. I think this is success of our program. ஏன்னா நாங்க யாருமே வந்து ஒரு ஆம்சார்ஸ் பிலாசபர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு வர்றது கிடையாது. எல்லாருமே அந்த ஃபீல்டுல வந்து என்ன சூழல் இருக்கு, எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப துல்லியமாக, அதே நேரத்துல ரொம்ப ஆழமாக சொல்லக்கூடிய. ஏன்னா இப்ப சொல்லும் போது கோர் குரூப்ஸ் எடுத்து படிங்க, நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட பேசுறதுக்காக அது பின்னாடி நீங்க ஓடணும்னு நாங்க சொல்லல. நீங்க எந்த ஃபீல்டுனாலும் அதுல ரொம்ப ஆழமாக உறுதியாக காலூன்றி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்டேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நீங்க வந்து அது எந்த துறையை சேர்ந்தவங்களா நீங்க இருந்தாலும் சரி, அது வந்து மேக் ஷுவர் தட் யூ லேர்ன் இட் அண்ட் யூ எக்ஸல் இன் இட் அப்படின்றத வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட் மீ தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் திரு லக்ஷ்மணன், திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் மற்றும் முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள். உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு இன்று வந்திருக்கிறோம். உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சி இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
மற்றும் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஆகிய பல நிறுவனங்கள் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி இது. நாளை நமக்கு வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி இதே போல 4:30 மணிக்கு பேச இருக்கிறார்கள். அதற்கும் மிக சிறப்பான துறைசார் வல்லுநர்களும் கல்வியாளர்களும் வர இருக்கிறார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி சயின்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஸ்டே இன்டாக்ட். நீங்க வந்து நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து மீண்டும் மீண்டும் நிறைய துறைகளை தெரிந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம். நன்றி, வணக்கம். Become an employable engineer. Chennai Institute of Technology, one among the top 5 engineering colleges in Tamil Nadu in academic results. The best industry-connected institute. With world-class research centers. Placement training starts from day 1. Chennai Institute of Technology, Engineering Engineers. Counseling code 1399. Become the futuristic engineer at Sri Ishwa. Sri Ishwa College of Engineering and Autonomous Institution, Kinathakadavu, Coimbatore. Courses offered: UG, BE Computer Science and Engineering, BE Computer and Communication Engineering, BE Electronics and Communication Engineering, BE Electrical and Electronics Engineering, BE Mechanical Engineering, BTech Artificial Intelligence and Data Science, BTech Computer Science and Business Systems, BTech Information Technology. We also provide PG courses like ME VLSI Design, ME Computer Science and Engineering, ME Engineering Design. Counseling code 2739. For more details and admission, please visit www.acce.ac.in or contact 73736 17171.